Okay, I think screen is visible to you now. So we are starting our topic optical methods, in which we are going to focus first for the flame emission spectroscopy. Flame emission spectroscopy. Actually, we have discussed some of the syllabus regarding this. Introductory part we have seen in the syllabus, but again, some students were absent during the last period, and that's why I want to explain few things in short. So here, what is there in this syllabus? See, there is introduction. Then we are going to see that energy level diagrams. What is the energy level diagrams? After that, we are going to see what is atomic spectra, what is absorption and emission spectra. So atomic spectra, absorption spectra and emission spectra, that we are going to see. Okay, after that we are going to study flame photometry. Flame photometry, in which we are going to study principle, instrumentation, okay, and after that applications and all that things are there. But here at surface level, you just try to learn that what are the basic things present. Okay, we'll see one by one in detail later on. So here we are going to study here what is a flame atomizer, the types of burner, wavelength selectors and detectors. Okay, after that, after this flame emission spectroscopy or photometry, we are going to see the topic atomic absorption spectroscopy. Atomic absorption spectroscopy. Atomic absorption spectroscopy, in which we are going to study the principle, instrumentation. Okay, after that working will be there and applications are there. Okay, so for each and every instrument we are going in a same manner. Okay, as I told you, there are total 6 techniques in the optical methods. Okay, so again there is a source which we are going to use for atomic absorption spectroscopy. Chopper is there, flame, what kind of flame we are using there, then electrothermal atomizer is there. Okay, we'll see in detail, don't worry about that. Then quantification method of FES and AAS. FES and AAS. Then we'll see what is the quantification methods. That calibration curve method is there, standard addition method is there, and internal standard method is there. Right now, I can assure you that 101% there will be the question out of these 3 methods. Okay, and that will be the sound of entertainment. The Bluetooth device is ready. Now, comparison between FES and AAS. We are going to study the comparison between FES and AAS. After that, applications are there. Okay, advantages and limitations. Each and every technique is having certain advantages and limitations. Okay, after that, 2 techniques are there. Initially, we have seen that flame emission spectroscopy and atomic absorption spectroscopy. Here, fluorescence and phosphorescence. Fluorescence and phosphorescence. So, in that again principle is there. Okay, after that relation between fluorescence, intensity and concentration is there. Then factor affecting fluorescence and phosphorescence. Okay, then instrumentation is there, applications are there. As like last technique. Okay, these are the things in a sequentially we are going to study one by one. Then comparison between fluorometry and phosphorimetry, as like FES and AAS. Here is the comparison of fluorometry and phosphorimetry. Then comparison with the absorption method. Okay, this technique we are going to compare with the absorption technique. After that, 2 more techniques are there, turbidimetry and nephelometry. Turbidimetry and nephelometry, in which we are going to focus for principle is there. Then what are the factors which affect the scattering of radiation. Okay, then in this we are going to see concentration, particle, wavelength. Okay, the refractive index is also there, that affects the
different things in this technique. Okay, we'll see one by one. Different thing in the sense for the analysis purpose. Okay, now. Yeah, here it is. Actual topic begins now. Atomic spectroscopy. Okay, flame emission spectroscopy. We are going to study first topic from which, okay, so that is a flame emission spectroscopy. Now, what is the emission spectra? What is a emission? Emission itself indicates that some light is absorbed by the matter, by the substance, okay, and that light, that energy is later on emitted. That is emitted. Okay, that emission or that emitted light is called as a emission spectrum. That is called emission spectrum. Okay, so of which you are going to study the emission spectrum? Here you are going to study the emission spectrum for chemical elements. Then chemical compounds are there. Okay. So that emission spectrum that will come out as in the form of frequencies. That will be the electromagnetic radiation. That will be the electromagnetic radiation. Okay. And why that emission will come out of that atom or the compound? That is because when you interact or strike any light radiation on that atom or the element, okay, or the substance, that will go to the excited state. Okay. And when that will comes to the ground state, during that time, that will emit the light, okay, in the form of energy. So here you can clear your concept here only. See what is here. Here it is a energy level E1, here energy level E2. You just look at the cursor or the pointer what I am showing on your screen. Okay, here is a E1, here it is a E2. Now what happens when it absorbs the energy? It absorbs the energy, any element or compound or the atom, it goes to the excited state. It is a lower energy state. Okay, this is a higher energy state because now what happened? The atoms absorbs the energy, they went to the excited state. They goes to the excited state. Now when they comes to the ground state again, during that time they are giving out the energy in the form of electromagnetic radiation or in the form of light. Okay, that is you may call it as a photon, photon. Okay, so see what is that energy? That is h nu, that is given by h nu. Okay, so how that is h nu? E2 minus E1. So energy difference between this energy level, okay, and the energy difference between E2 and the E1, E2 and the E1, okay, that is indicated by h nu, that is E photon. मग ती लाईट जी बाहेर त्या ठिकाणी तो हे करणार आहे है ना, एमिट करणार आहे, that we can study here. Okay, so here as you can see on your screen what is the h nu. So that is not the part of your syllabus now, but just to understand what is the h nu, these are some constant, mass is there, charge is there. Okay, that is the equation actually. So most of, and you know the general equation, always you write that E is equal to sc upon lambda as light. We'll see one by one, that is there. So if you see a spectrum, this is a continuous spectrum, how it looks. See on your screen at the right end below, this is a continuous spectrum. How it looks like a rainbow now. Okay, but when the atom goes to the excited state and that comes to the ground state, and if we are going to measure or if you are going to observe that spectrum, see how that appears. Okay, these are the see, this is one line, here it is yellow line is there, green, blue, again you can, these are the emitted radiations, these are the emitted radiation, emitted wavelengths. See, these are the emitted radiations. Okay, now what happens in case of absorption? हे त्या ठिकाणी जिथे हे एमिटेडला हे कलर तुम्हाला डिस्प्ले झालेत ना. ओके, आता इथे बघा या ठिकाणी तुम्हाला ब्लॅक
लाईन्स त्या ठिकाणी अपियर होत आहे असं दिसेल. ऍब्सॉर्प्शन मध्ये अशा पद्धतीने दिसतं आणि एमिशन मध्ये अशा पद्धतीने दिसतं. तर दोन्ही टेक्निक आपल्याला स्टडी करायचे आहे, बिकॉज सम ऑफ द एलिमेंट्स कॅन बी स्टडीड मीन्स बेटर बी स्टडीड बाय emission spectrum, and some of the things can be studied in a better way by absorption spectrum. So see how these two spectrum appears. Okay, they are exactly like opposite to each other. Now atomic absorption spectrum. Atomic absorption spectrum. What is atomic absorption spectrum? So in the last slide we have seen that what is atomic absorption spectra. So here you can see on your screen, just come below. So the absorption, the top is the absorption spectra, and which is appears, that is a emission spectra at the bottom. Here if you see, some of the elements are there. Okay, so you can see on your screen sodium, hydrogen, okay, then calcium is there, magnesium is there, neon is there. How their spectrum appears. Now these are the wavelengths which are very important. Now we'll see later on, we'll see for the sodium, okay, we'll see for the calcium, that is there, we'll see one by one. Now when a beam of a radiation, when a beam of a radiation pass through a flame containing atoms of element in a ground state, atoms of element are in ground state, that atoms are going to absorb their characteristic wavelength. They are going to absorb their characteristic wavelength. तुम्ही जर सोडियमचा स्टडी केला तर सोडियम कुठल्या वेव्हलेंथ ऍब्सॉर्ब करतो आहे, त्या ठिकाणी जर बघितलं ऍब्सॉर्प्शन मध्ये 589 nanometer and 589.6 nanometer. These are the wavelengths which sodium atom absorbs when sodium atom present in the gaseous state, that is there in the flame. Now, okay, now that absorbs these two radiation because these are the characteristic radiation of that sodium. तर सोडियम कडे बघा, या ठिकाणी तुम्ही उजव्या एंडला वरती जर तुम्ही बघितलं तर या ठिकाणी बघा तुम्हाला दिसेल 589. These are the strong radiations. Okay, these we are going to focus on. The basis of these two radiations we can say that there is a presence of sodium. तुम्ही सोल्युशन बनवलेला आहे, सोल्युशन बनवल्यानंतर ते त्या ठिकाणी फ्लेम मध्ये टाकलेला आहे आणि फ्लेम मध्ये टाकल्यानंतर त्या ठिकाणी सोडियम गॅसियस स्टेट मध्ये जातो आणि त्या ठिकाणी तो जेव्हा तिकडनं तुम्ही कॅथोड लॅम्प वापरणार आहात, from cathode lamp, that is a source of light. Okay, now we'll see that in detail, but you remember here these are the two characteristics line for the study of sodium. In a similar way we are going to see for the lithium, potassium. Okay, that is the actual technique. Okay, this is what the absorption, but exactly opposite of this you will see the emission. Exactly opposite of this you will see the emission. Okay, now what is the energy level diagram? See again we are going to we are just looking for the introductory part. We haven't started any particular technique, that is there from the next slide, but here at the surface level we have seen that what is absorption, what is the emission, how that spectra appears, what is the characteristic wavelength for the study of sodium. Okay, that is there. Now the energy level diagram. So what happens? The energy level diagram means now this sodium will absorb the light, and that will goes to the excited state. Now how that goes to the excited state? What are the excited state where it can goes? See, it goes, your sodium goes from 3s. As you know that sodium configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1. Now that one electron will get excited, and that will goes to 4p, that will goes to 4p, that goes to 3d, that goes to 3d. Okay, now what will happen when that comes to the ground state again, from 4p to ground state, that is 3s, and from 3d to ground state. Okay, now how that will comes to the ground state, 3d when that electron goes to 3d, that first
that will goes to where it will goes, that will come to 3p. Okay, here it will take a break, that electron will take a break, and again that will comes to the 3s. Okay, 3s. So here step by step that comes to the 3s. Okay, now these two are the possible transition for sodium. Now if you see in the discussion, see what happens. As I told you in the last slide, the characteristic wavelength for the sodium, if you observe these two wavelengths, okay, these two transitions, okay, or these two emissions, see how that is there from 3p to 3s, 3p to 3s, see 3p to 3s, 3p to 3s. These are what the characteristic transitions. But if you see here 3d to 3p, that also appears there, that appears as a 819 819 नॅनोमीटरला एक दिसते लाईन. त्याच्यानंतर दुसरी जी ट्रान्झिशन दिसते ही कोणती बोलला मी, which I told 3d to 3p. See here now 3d to 3p. Now this is not a characteristic. Okay, that is there. तो येणार आहे इथे आल्यानंतरच खाली येणार आहे. But this is what, this is our area of focus. This is our area of focus. Okay, now see one more transition we have seen, this 4p to 3s, 4p to 3s, and it appears at 330 nanometer. 4p to 3s, this transition now. Okay, it appears as at 330 nanometer, but this is also not characteristic. See, तुम्ही आता इथे जर बघितलं तर किती बोललाय तुम्ही बघा, 819 आणि 330. मागे जर मी तुम्हाला शिफ्ट केला ना स्लाइड्स मध्ये बघा, या ठिकाणी तुम्ही जर सोडियम जर बघितलं आता, यू कॅन सी ऑन युअर स्क्रीन व्हॉट हॅपन्स. these are the radiations, okay, emitted radiations. You can see on your screen. Here it is, okay. Again this one, but these are not the characteristic radiations. These are not the characteristic radiations. Okay, now in a similar way, if you want to study the potassium, how you will come to know that there is a presence of potassium. आपल्याला सोडियम कधी लक्षात येतोय, जेव्हा आमच्या ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रामध्ये किंवा एमिशन स्पेक्ट्रामध्ये आम्हाला 589 नॅनोमीटरला त्या ठिकाणी आणि 589.6 नॅनोमीटरला त्या ठिकाणी आम्हाला कळतंय की आम्हाला हे दिसतायत ऍब्सॉर्प्शन किंवा एमिशन स्पेक्ट्रा दिसतायत, स्पेक्ट्रम दिसतायत, तर त्या ठिकाणी लाईन दिसतायत. Then we can say sodium is present. For potassium, it's a, see, for potassium it's a 767 and 769. 767 and 769. Where is it? That is from 4p to 4s transition. See, potassium is there in your solution. How will you come to know that? या ठिकाणी तुम्हाला अशा वेवलेंथ दिसतील. तुम्हाला फक्त स्पेक्ट्रम ऑब्झर्व करायचा आहे. कॉम्प्युटर वरती तुम्हाला सर्व रीडिंग दिसतात तिथे. एक 767 ला असेल, एक 769 ला असेल, किंवा त्या सिस्टम वरती जी तुमची सिस्टम असेल, ओके, ज्या त्या ठिकाणी तुम्हाला क्लिअरली लक्षात येत आहे की ह्या ठिकाणी असं आहे. मग कुठे 767 769, मग कोणती आहे ती 4p to 4s. नाउ दिस इज ऍक्च्युअल ट्रान्झिशन. कॅरेक्टरिस्टिक this is what the characteristic line you will that will appear on your screen over there, okay, while doing experiment. Okay, and that is related to the 4p to 4s. Now others are there, which are there, 4d to 4p is there, then 5p to 4s is there, okay, but these are not the characteristic. Okay, this is what the difference is. Now see here, 4d to 4p is there, that is at 694, and again 4p to 4s is there, that is 404 nanometer, but not the characteristic wavelength. Now for the calcium, see, if you see the spectra of calcium,
What is that? This is what the calcium. How will you come to know? What is the characteristic radiation? See, 4p to 4s, only one is there, and that is at the 422.7 nanometer. If this line appears on your screen, on your spectra, you can say that there is a presence of calcium. There is a presence of calcium. Okay, this is how you can easily come to know. Now, the actual technique, first technique we are going to learn now, that is the flame emission spectroscopy. What happened? Principle. I have few more slides for the principle, but as you are very much comfortable to see the whatever matter given in your book, textbook, that's why same as it is, I have just taken a photocopy of that, so that you will be in comfort zone while studying it later on. Okay, but now you just clear your concept. Okay, then no need to worry which book you are referring. So you just clear your concept. What is the flame emission spectroscopy principle? Now, on what the principle it works? On which principle it works? See here. What happens? तुम्ही जे सोल्युशन बनवणार आहात, मी पहिलं मराठीत एक्सप्लेन करतो. तुम्ही कुठलाही एलिमेंट जो स्टडी करायचा आहे, त्या एलिमेंटचा जो सॅम्पल आहे त्याचं सोल्युशन बनवणार आहात. ते सोल्युशन तुम्ही फ्लेम मध्ये त्या ठिकाणी अस्पायरेट करणार आहात. ओके, आणि फ्लेम मध्ये टाकल्यानंतर तो गॅसियस स्टेट मध्ये जाणार आहे. जे तुमचा एलिमेंट जो आहे तो गॅसियस स्टेट मध्ये जाईल, आणि गॅसियस स्टेट मध्ये गेल्यानंतर त्याच्यातले काही एलिमेंट किंवा काही ऍटम्स जे आहेत ते एक्साइटेड स्टेट मध्ये जाणार आहे, काही ग्राउंड स्टेट मध्ये जाणार आहे. आणि जे एक्साइटेड स्टेट मध्ये जातील, and when that excited state atom comes to the ground state, then that atoms are going to help us for the study of emission spectra. Now see what happens. Okay, तुमचं मेटलचं सोल्युशन आहे. when a metal solution or metal salt solution introduced to the flame, okay, जेव्हा इन्स्ट्रुमेंटेशन चालू होईल तेव्हा आणि क्लिअर होईल कन्सेप्ट. ही तुम्हाला you just try to learn, otherwise you may get clear idea from there only. So what events takes place there? What happens now? That is there in the solvent, means a solution form. Okay, so that's out of which solvent evaporate. ओके, सोल्यूट आणि सॉल्वंट. समजा त्या ठिकाणी मिठाचं पाणी आहे तुमच्याकडे, तुम्ही मिठाचं पाणी बनवलं आणि ते एखाद्या फ्लेम मध्ये स्प्रे करताय. तुम्ही कोणत्या फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर किंवा त्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये, ही ज्या फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपीचं इन्स्ट्रुमेंट आहे त्यात तुम्ही अस्पायरेट केलं आहे, स्प्रे केलंय. आपण जसं डोक्याला वगैरे स्प्रे मारतो है ना, किंवा जे तुमचे डिओड्रंट्स वगैरे असतात ना, किंवा परफ्युम्स असतात, तसा तो स्प्रे आहे असं समजा, आणि तो स्प्रे केलाय. व्हॉट हॅपन्स नाउ? सी, सॉल्वंट जे आहे त्यातलं सॉल्वंट इव्हॅपोरेट होऊन जाणार आहे. इट लिव्स बिहाइंड टायनी सॉलिड पार्टिकल्स. ते कसले राहणार आहे? तुमच्या मिठाचं पाणी सांगितलं होतं मी तुम्हाला. दिस इज फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज ओनली. प्रत्येक वेळेस मिठाचं पाणी नाही, तुम्हाला जो एलिमेंट स्टडी करायचा आहे त्याचं सोल्युशन असणार आहे. सो व्हॉट हॅपन्स नाउ? सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन्स बिहाइंड in the form of salt. That remains in the form of salt. Okay, now what happens? Now that solid particles vaporizes and goes to the gaseous state or gaseous state. Okay, that may be the molecules. Okay, तुम्हाला इथे फक्त हे सांगितलं की एलिमेंट म्हणतो मी, that may be the molecules. Now which are then converted into gaseous atom. Now what events are there? हा तुमचा मीठ आहे, NaCl आहे असं समजा. हे बघा इथे ऍक्च्युअली तेच दिले त्यांनी. ओके, now this is for the understanding. Okay, now NaCl goes to gaseous state. त्यातलं पाणी इव्हॅपोरेट झाले. आता मीठ जे राहिले तो त्याचा सुद्धा गॅस तयार होतो आहे, वेपर तयार होतात. Now this sodium gets separated from the chlorine. And now both are in the gaseous state. Both are there in the gaseous state.
Now, what happened? This sodium, some of the sodium atom, metal atom absorbs the energy and they goes to the excited state. They goes to the excited state. That is shown by one asterisk. Star is there on the head. Okay, they goes to the excited state. Now, they goes to the fraction of that metal atom goes to the excited state, and that is given by Boltzmann distribution law. Boltzmann distribution law, Boltzmann distribution equation. See, m star upon m0 हे ग्राउंड स्टेट आयटम्स आहेत, म्हणजे जे गॅसियस स्टेट मध्ये आहेत हीट केल्यानंतर आणि एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेलेले आहेत. यांनी कॅरेक्टरिस्टिक वेव्हलेंथ ऍब्सॉर्ब केलेले आहेत आणि त्या एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेलेले आहेत. दॅट इज इक्वल टू capital A dot e raised to minus delta E upon kT. Now, what is m? Is the number of excited atoms. What is the m0? Number of atoms in the ground state, but still they are in the gaseous state. Ground state मध्ये तुम्ही म्हणाल की solidify झाला नाही. They are in the gaseous state and in the ground state, but they are unexcited. Now, delta E is the energy difference between E1 and E2. That is excited state and ground state. That is energy difference between excited state and ground state. K is your Boltzmann constant. It is having its own value. Okay, that is equal to R by N. R is a gas constant. N is a, what is N? You know it very well. R is a gas constant and N is a Avogadro's number. Okay, now we'll see what happens. Now when that excited atom, now these are our role player. These are our role player, okay, or the whatever analysis you are carrying out on the basis of हेच सांगणारे आपल्याला एक्साइट झालेत ना, हेच सांगणार आहे की याच्यामध्ये कुठले atoms आहे. Now say what happens. This event is important now. Now this excited atom, excited sodium atom or gaseous metal, any gaseous metal which we are going to study, that comes to the ground state. Still that is in the gaseous state, okay, and it gives out the energy. Now this energy comes as a तुम्ही जी डिफरन्स जो आहे ना, जे तुम्हाला रेडिएशन किंवा जे हे बघितला लाईन बघितला तुम्ही स्पेक्ट्रम वरती, दॅट लाईन्स आर ड्यू टू एच न्यू. ह्याच्यामुळे त्या लाईन आपल्याला तिथे स्क्रीन वरती दिसत होत्या. सी डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एक्साइटेड मायनस ई ग्राउंड स्टेट. ओके, दॅट इज इक्वल टू एच न्यू. व्हॉट इज एच न्यू? सी एच न्यू इज ऑल्सो गिवन बाय एच सी अपॉन लॅम्बडा. एच सी अपॉन लॅम्बडा. Okay, so simplification is there for the for the study purpose. and या ठिकाणी त्यांनी व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. h ची व्हॅल्यू टाकलेली आहे त्या ठिकाणी. c लाईट ची व्हेलॉसिटी आहे है ना, लॅम्बडा हा मीटर मध्ये घेतलेला आहे इथे, आणि मग त्या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळेल, डेल्टा ई ची व्हॅल्यू या ठिकाणी त्यांनी दिलेली आहे. ओके, you can convert that into 1 electron volt also, that you can study by this method also. Okay, that's it. That are the small calculations are there. That is just for the understanding purpose or for the calculation purpose. Okay, we are not going to do here calculation, but this is just to understand this thing. Okay, now what events held over there? Sample is sprayed into flame. तुम्ही पहिला sample काय केला होता, या इव्हेंट मध्ये स्प्रे केला होता, तो इव्हॅपोरेट झालेला आहे. तो काय झालेला आहे, इव्हॅपोरेट झालेला आहे. देन solid particle of salt, solid particles of salt are there in the flame. त्यानंतर काय होतात, gaseous state मध्ये जात आहेत. They get evaporated and went to their gaseous state molecules. Okay, that molecule is broken down into its constituent atom. Constituent atom, and that constituent atoms are again there in the ground state. Gaseous state. They are there in the gaseous state. Okay, they are there in the gaseous state. Now see, now that they undergo the excitation. त्याच्यातले सर्व नाही, अगदी असं म्हणा की very very small quantity of that atoms goes to the excited state. Now this excited atoms comes to the ground state by emitting radiation as a h nu, and that h nu will tell us that yeah, this is the atom. तो जो तुमचा स्पेक्ट्रा आहे, वेव्हलेंथ आहे, त्याच्यामध्ये जर सोडियम असेल तर आपल्याला इथे किती दिसेल, तो तुम्हाला मी सांगितलं 589 or 589.2 wavelengths were there. ओके, दोन वेव्हलेंथ आम्हाला दिसल्या होत्या कॅरेक्टरिस्टिक. तशाच कॅल्शियमच्या होत्या, तशाच
पोटॅशियमच्या होत्या, लिथियमच्या पण आहेत, आणि त्याच्याने आपल्याला कळतं की त्याने कॅरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ दाखवली की याच्यामध्ये हा एलिमेंट आहे. ओके, नाव सॅम्पल कसा बनवणार तुम्हाला सांगितलं सोल्युशन स्टेट मध्ये, पण मी तुम्हाला माती दिली किंवा एखादं प्लांट दिलं किंवा है ना ह्युमनचा बोन आहे, त्या बोन मध्ये कुठले इलेमेंट्स आहेत, किंवा ब्लड दिलं, त्या ब्लड मध्ये कुठले इलेमेंट्स आहेत, है ना, कुठलाही सॅम्पल असू दे, किंवा तुम्हाला मी फिश दिले तुम्हाला आणि त्या फिश मध्ये कुठले कुठले इलेमेंट्स आहेत, तुम्हाला विचारलं की त्या ठिकाणी भरपूर लोटे MIDC मधून पाणी जात आहे सी मध्ये, आणि ते पाणी काय की पोल्युशन करत आहे, मग त्याच्यामध्ये काही पॉइझनस म्हणजे टॉक्सिक एलिमेंट्स पण पाण्यात जातात. मग तुम्हाला स्टडी करायचा आहे की हे फिश बॉडीमध्ये जातात का, कारण तुम्ही फिश खातात है ना. आपल्याकडे कोकणामध्ये ट्रेंड आहे की फिश आपलं जसं की बेसिक फूड आहे, सी फूड जे आहे ते, तर त्याच्यामध्ये कदाचित हे एलिमेंट्स डिपॉझिट होत असतील. हे आपल्याला स्टडी करणं गरजेचं आहे. then this technique will help you. How it will help you, तुम्हाला सॅम्पल कसा बनवायचा एवढं जरी कळलं तरी त्या ठिकाणी तुम्ही ह्या टेक्निकने कुठले कुठले एलिमेंट्स आहेत ते फाइंड आउट करू शकतात. बघा कसा बनवणार आहोत आपण सॅम्पल. तो लिक्विड फॉर्म मध्ये बनवणार आहे. एव्हरी टाइम वी आर गोइंग टू मेक सॅम्पल इन द लिक्विड फॉर्म. ओके, तो लिक्विड फॉर्म मध्ये कसा करायचा आहे, आता काही तिथे सॉलिड असतील है ना, मग काय आहे, द सबस्टन्सेस विच आर नॉट सोल्युबल, in the solvent. Okay, we need to them decompose. We are going to decompose them. Okay, and then after decomposition we are going to dissolve them to form a solution. Okay, now that may be decomposed. आता decomposition करायचं, मग कसं करणार, that may be decomposed by acids. कुठले कुठले ऍसिड वापरू शकतो, त्याला डायरेक्ट ऍसिड मध्ये टाकून द्यायचं आहे, जसं की सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये टाका, स्ट्रॉंग ऍसिड्स आहे. You can put it into the nitric acid. You can use perchloric acid over there. Okay, these are the strong acid which can easily decompose your substance. Okay, or you can fuse. भरपूर तापवायचं आहे, डायरेक्ट हिटिंग करायचं आहे. कोणाबरोबर करायचं आहे, सोडियम कार्बोनाइट. You can heat your substance with the sodium carbonate or sodium peroxide. Okay, or the ashes at a very high temperature in the furnace. ओके, खूप अगदी 1000 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर या फर्नास मध्ये जात असतं. आपल्याकडे केमिस्ट्री लॅब मध्ये होती एक, जिचं टेम्परेचर अगदी आपण 3000 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत, बॉटनी लॅब जी आहे रिसर्च लॅब त्याच्यामध्ये 3000 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत नेऊ शकत होतो. बट दॅट गेट डॅमेज्ड ड्यू टू द पॉवर फ्लक्च्युएशन. ओके, थोडासा प्रॉब्लेम झाला, पण तुम्हाला तिथे बघायला मिळेल तो फर्नास कसा असतो. Now after suitable treatment the substance are dissolved in suitable solvent. ते काय करायचे, डिझॉल्व करायचे आहे आणि त्याचं सोल्युशन बनेल है ना. सोल्युशन बनल्यानंतर त्याचे फाईन ड्रॉपलेट्स जे आहेत, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुमचे जे परफ्यूमचे स्प्रे वगैरे असतात ना, डिओड्रंट्स असतील, किंवा तुम्ही जे बार्बर असतात है ना, तर त्या बार्बरच्या दुकानामध्ये वगैरे किंवा ते स्प्रे वगैरे तोंडावर स्प्रे वगैरे मारतात, त्या ठिकाणी ते स्प्रे बघितले असतील, किंवा घरामध्ये झोळ मारण्याचे तुमचे स्प्रे आहेत, लाईक दॅट. ही प्रोसेस जी आहे त्याला आपण काय म्हणूयात, स्प्रे करण्याचं फाईन ड्रॉपलेट तयार करणार आहोत, त्याला म्हणणार आहोत नेबुलायझेशन. दॅट इज कॉल्ड नेबुलायझेशन. ओके, देन वी आर गोइंग टू यूज अ atomization device for flame photometry. Okay, that you may call as a nebulizer or atomizer. We'll see that in the detail, how that is there and how that works. Burner will be there. The nebulizer converts sample solution into fine spray. Baga, fine spray or aerosol. Okay, which is then introduced into the flame, which is produced by fuel gas and oxidant gas in the burner. त्या बर्नर मध्ये तुम्हाला तुम्ही स्प्रे केल्यानंतर तिथे त्याचं काय होणार आहे, गॅसियस स्टेट मध्ये ते तुमचे जे मॉलिक्युल्स असतील ते गॅसियस स्टेट मध्ये जातील आणि त्या मॉलिक्युलचे ऍटम्स त्या ठिकाणी काय होणार आहे, एकमेकांपासून सेपरेट होणार आहे. कसे होतात हे, काय आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन, वी आर गोइंग टू see here. See, this is what the diagram from your book. What are the components? First you need a flame atomizer or burner. Okay, after that there are two types. Flame atomizer are two types. One is a total consumption. Okay, other is a premix. One is a total consumption, म्हणजे पूर्ण सॅम्पल कंझ्युम होतोय. दुसरा आहे तो प्रीमिक्स आहे. Okay, after that what is a component? Mirror is there. Then wavelength selector, that is filter or monochromator.
that is also there important. Then detector. If you see here it is a flame. Okay, now what happens? This is a sample. This is a sample. जो तुम्ही सोल्युशन स्टेट मध्ये बनवलेला आहे तो सॅम्पल इथून ॲटोमायझर मधून इथून स्प्रे करता आहात विथ द हेल्प ऑफ दिस. इथे ही अरेंजमेंट आहे. नाउ दिस इज गोइंग टू स्प्रे युअर सॅम्पल दॅट गोज डायरेक्टली टू युअर फ्लेम. That goes directly to your flame. Okay, now in the flame that will get into the gaseous state, vapor state, and over there only your element to study or the element being studied that will goes to the excited state. Okay, बघा हा बर्नर आहे तुमचा. तो बर्नर चालू ठेवण्यासाठी तुमचा इकडे ऑक्सिजन आणि फ्युएल त्याला द्यावं लागतं है ना. ऑक्सिजन आणि फ्युएल बर्न होण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज पडते म्हणून तो ऑक्सिजन पण देतोय. आणि बघा दे आर मिक्सिंग ऍट द फ्लेम. दे आर मिक्सिंग ऍट द फ्लेम. सर्वच्या सर्व तिकडे मिक्स होत आहे. यू कॅन सी ऑन युअर स्क्रीन. नाउ देयर इज ए कॉलिमेटिंग मिरर. हे रेडिएशन जे आहे स्प्रेड होऊन जातात इकडे तिकडे डिस्टर्ब होतात. ते डिस्टर्ब होऊ नये म्हणून ते कॉलिमेटिंग लेन्स मधून कुठे हे केलेले आहेत रिफ्लेक्ट केलेले आहे on prism, that is your filter or monochromator, wavelength selector. Okay, that signal goes to the photocell. Here it will amplify the signal that goes to the amplifier, DC amplifier. Okay, आणि finally तो त्या ठिकाणी तुम्ही रेकॉर्ड करणार आहात. फायनली काय करणार आहात? रेकॉर्ड करणार आहात. हाऊ दॅट इज गोइंग टू टेक प्लेस वन बाय वन. आपल्याला सर्व बघायचं आहे की व्हॉट इज अ फ्लेम ऑटोमायझर, व्हॉट इज टोटल कन्झम्पशन बर्नर, प्रीमिक्स बर्नर, मिरर. ओके, देन व्हॉट इज वेवलेंथ सिलेक्टर, दॅट इज फिल्टर ऑर मोनोक्रोमॅटर. ओके, ही आपल्याला बघायचं आहे. देन वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट इज द डिटेक्टर ऑर फोटोसेल. ओके, आपले त्या ठिकाणी 40 मिनिट होत आहेत. तर हे लेक्चर स्टॉप झाल्यानंतर लगेच तुम्हाला एक 5 मिनिटांमध्ये मी त्या ठिकाणी लिंक पाठवेल. ओके, 5 ते 10 मिनिटांमध्ये. आणि तुम्ही मला त्या ठिकाणी कनेक्ट व्हायचं आहे जेणेकरून आपण हे जे आहे कंटिन्यू करूयात आणि थोडा वेळ तुमचं हे टेक्निक क्लिअर होऊन जाईल. ओके, सो डोंट go away. I will put message on your WhatsApp. Okay, now see one by one we are going to see what is here flame atomizer or burner. First component of your FES technique. Okay, flame atomizer or burner. Your first is the premix burner. That is also called laminar flow burner. Laminar flow burner. So see, here it is. This one is there. What we have seen in your first diagram. हा तिथे आहे. याला टोटल कन्झम्पशन म्हणतात. आणि एक वापरतात तो आहे प्रीमिक्स. प्रीमिक्स सर्वच्या सर्व अगोदर मिक्स करतो आपण आणि मग नंतर ते याच्यामध्ये फ्लेम मध्ये घेऊन जातोय. ओके, बघा काय होतं इथे. here it is your sample. If you see on your screen, this is a sample. ओके, सॅम्पल इथनं आतमध्ये जातोय जो की तुमच्या बर्नर मध्ये चाललाय. त्याच्यानंतर काय आहे ऑक्सिडंट. ऑक्सिडेशन साठी वापरणार आहात. इकडनं तुम्ही फ्युएल टाकता आहात. यू आर ऍडिंग फ्युएल फ्रॉम दिस साइड. ओके, नाउ all of these are get mixed in this zone. इथे ना हे रोटेट होत असतं. ही जी असेंब्ली आहे ना दिस इज रोटेटिंग कंटिन्युअसली. आणि रोटेट होत असल्यामुळे ते काय होते की इथे मिक्स होतो. आणि मिक्स झाल्यानंतर that your sample will go to burner. Here it is burner. Okay, here it is burner. That will go here now.